রুকুর গল্পের আসরে বন্ধুদের সবাইকে স্বাগত। আমার কয়েকদিন জ্বর ছিল, প্রচণ্ড জ্বর, তাই জন্য আমি তোমাদেরকে গল্প পড়ে শোনাতে পারিনি। গল্প 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 প্রতিদিনই আমরা শুনি এই গল্পের আসরে গল্প, কিন্তু আজ ভাবলাম একটু অন্য স্বাদের গল্প নিয়ে আসবো। ঠিক যেন গল্পও নয়, বিজ্ঞানের কিছু মজার বিষয়। যেমন আমরা জানি আঠা তো আমরা ব্যবহার করি প্রতিদিনই নানা কিছু চেটাবার জন্যে, কিন্তু আঠা বোতলের মধ্যে চিটে যায় না কেন? আবার আমরা যখন গ্লাসে পেন্সিল রাখি দেখা যায় সেটা যেন একটু বেঁকে গেছে, এরকম হয় কেন? আবার কি করে সিমেন্ট ইঁটকে ধরে রাখবার জন্য এত শক্ত হতে পারে? এই রকম কিছু বিষয় বেছে বেছে নিয়ে এসেছি গল্পের ছলে আজ আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাবার জন্য। পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো আবার সেই গল্প। চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। Why doesn't glue stick to the bottle it is in? Because there's no air. Glue contains water and chemicals. When you apply glue on something you want it to stick, water in the glue comes in contact with air and evaporates. This makes things stick together. But when glue is inside a bottle, the water in the glue does not get enough air to evaporate. This keeps the glue in its liquid state and doesn't get stuck on the bottle. তার মানে বোতল থেকে যখন আঠা বেরিয়ে আসে তখন তার মধ্যে থাকা জল তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়, ফলে আমরা সহজেই কিছু চেটাতে পারি, কিন্তু ভেতরে থাকার সময় তা বাষ্প হওয়ার সুযোগ পায় না। ঠিক এই কারণেই আঠা বোতলের ভেতরে চিটে যায় না। Why is the cement strong enough to bind bricks? It is a binder like glue. Cement acts as an adhesive when it dries and holds bricks and stones together. It is made by heating clay and limestone in a big oven called a kiln. Heating brings changes in the metals, and the hard substance called clinker is made. Clinker is powdered and mixed with gypsum, a soft white or grey colored mineral. This makes cement ready for use. তাহলে আমরা সিমেন্ট তৈরির পদ্ধতির কথা জানলাম। এরপর আমরা জানতে চলেছি why does a pencil look bent in a glass of water? পেন্সিলকে যখন গ্লাসে রাখা হয় কেন মনে হয় সেটা বেঁকে গেছে? তার কারণ হলো রিফ্র্যাকশন। বিকজ অফ রিফ্র্যাকশন অফ লাইট. Refraction is a change in direction of light when it travels through different medium. Light travels in air, vacuum and water at different speeds. When light enters water, it cannot move as fast as it does in air. On entering water, refraction occurs. Light bends away from its path. This is why the pencil or any object immersed in a glass of water appears bent. Now, work for you. My friends, find out what is the speed of sound. আচ্ছা, আমরা দেখি গাড়ির চাকা কালো, কিন্তু কেন? Why are tires black? For their protection. Vehicle tires are black because a chemical called carbon black is mixed in them during the manufacturing process.
This increases the strength of the tires and also protects them against the harmful ultraviolet or UV rays from the suns. Now, sun's UV rays can wear out and crack the tires. Carbon black converts the UV radiations into heat, thus protecting the tire. Why is butter as usually yellow? Carotene gives butter its color. Butter has a natural pigment, carotene. Carotene is fat soluble. It is transferred to milk fat and then into the butter, giving it a yellow tint. The amount of carotene depends on a cow's feed. Cows feed mostly on hay, silage, grains and cereals, which produce carotene-rich dairy. Sometimes artificial pigments are also added to butter to enhance the yellow color. When the amount of carotene is low, butter gets a natural white color instead of yellow. তাহলে বাটার কেন হলুদ রঙের হয়? এর পিছনে লুকিয়েছে ক্যারোটিন। Why doesn't oil mix with water? Both behave differently with each other. আমরা জানি তেল কখনোই জলের সাথে মিশে না। আমরা দেখেছি জলে কয়েক ফোঁটা তেল ঢাললে তা উপরে ভাসতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেন? কারণ তারা দুজনেই বিভিন্ন আচরণ করে। Water molecules have a small positive charge at one end and a small negative charge at the other end, so they stick to each other. But oil molecules don't have any charge. This is why they are not attracted to the water molecules but to each other. This prevents oil from mixing with water. In fact, oil floats on water because it is less dense than water. And why less dense, my friends? Because of the difference in charge. Why does sponge absorb so much water easily? Loose fibers help it absorb water. A sponge is made of loose fibers that have empty space in it. This empty space gives sponge all its properties. The empty space between the fibers soak up water. This causes the fibrous material to soil and stops the water from escaping the sponge. The water is trapped inside the sponge until you squeeze it. এবং অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য লাস্ট কোশ্চেন। Why do jet planes leave a trail of smoke behind? আমরা দেখি আকাশ দিয়ে জেট প্লেন যাচ্ছে, কিন্তু তার পেছনে তো ধোঁয়া এতক্ষণ ধরে থাকেই বা কেন, হয় বা কেন? এই প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে কিন্তু আমরা জেনে নিতে পারবো। Water and carbon dioxide or CO2 form the trail. Jet planes fly 26,000 feet above the sea level. The air is very cold at such a great height. As a jet plane flies, hot water vapor and carbon dioxide is released from its engine, which come in contact with the freezing air outside. So, water vapor changes to water and ice particles immediately. These particles attract more water molecules towards them and the tiny drops of water from clouds. This leaves a trail called contrail as the jet moves forward. আচ্ছা, এটাই ছিল এতক্ষণ পর্যন্ত, এগুলোই ছিল তোমাদের বিজ্ঞানের ফ্যাক্ট। আচ্ছা, পরের দিন আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো একটা দারুণ গল্প।
আমি জাস্ট আজ একটা ক্লু দিয়ে রাখবো। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখাটা দারুণ হাসির গল্প। ভুতুড়ে, কিন্তু ভুতুড়ে নয়। তোমরা ততক্ষণে ভেবে দেখো সেই গল্পটার নাম কি হতে পারে এবং কমেন্টে আমাকে জানিও। যতক্ষণ না আমি নিয়ে আসছি সেই গল্প পরের দিনের জন্য। আবার দেখা হবে। টাটা।